Buterevu ebula sikonda mbale okuweresa wemu eyakawungezeko olunaku olwaleero nkwaniriza ku UBC TV amawulire UBC Leero yona gyosinzira okuba nga otulaba okola kyamaanyi nnyo era okola kya ttendo. Nze Jethro Kasaigi ngenda kutambula ne Yusuf Senyomo akozesa olulimi olw'obubonero nga bulijjo tutandike n'ebikulu. Okukuza olunaku lw'amakaddiyizo gavumenti yakwongera ku muwendo gyago. Omulimu gw'okukakasa abakozi ba gavumenti kutandise ku UBC. Bamakanika bakoodde gavumenti erowooze ku ky'okubafunira bakakkalabiza. Abooluganda lwa Ssabbiiti baakugira nga balindako okuweebwa omuntu waabwe. Nzira mu kwaniriza ku UBC TV amawulire UBC Leero nze Jethro Kasaigi ne Yusuf Senyomo akozesa olulimi olw'obubonero. UBC Leero etandise bweti. Leero Uganda yeegase ku nsi yonna okukuza olunaku lw'amakaddiyizo ng'emikolo emikulu gibadde ku kisaawe ky'e Kawunda mu disitulikiti y'Eggulu. Amyuka omukulembeze w'eggwanga Right Major Jessica Alupo yakiikiridde omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni. Kwongera okwasiza ku bantu abawangalira mu bukiikakkono bw'eggwanga era nga batunuulidde kukola nguudo okwanguyiza abalambuzi okutuuka mu makaddiyizo agali mu bitundu ebyo nago gongera okuyitimuka. Bino bibadde mubaka bw'atisa omumyuka we Major Retired Jessica Alupo mu kujaguza olunaku lw'ensi yonna olw'amakaddiyizo ng'emikolo gibadde mu kibuga ky'Eggulu. The theme of this year resonates well with the global framework of sustainable development goals of the United Nations. The Uganda Vision 2040 is also anchored on this, and it seeks to accelerate the socio-economic transformation of our society by providing household incomes to the population, youth employment, wealth creation and industrialization for inclusive growth. Newankubadde amakaddiyizo mangi mu Uganda, ekaddiyizo ly'omu Kampala lye lisinga okumanyika yadde nga gavumenti ekola obutaweera okwongera ku muwendo gyago mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Section 15(1) specifically provides for the establishment of city, regional and district museums in Uganda. Therefore, our purpose for celebrating this year's International Museums Day in Gulu City is to lay the foundation for cities in Uganda to embrace developing museums as products for cultural tourism attraction. The Ministry of Tourism, Wildlife and Antiquities vision is to develop sustainable tourism, wildlife and cultural heritage resources so as to contribute to the social economic transformation of Uganda society from a peasant to a modern and prosperous one. Wakati mu kujaguza olunaku luno abayizi okuva mu masomero ag'enjawulo basiimiddwa oluvannyuma lw'okwetaba mu mpaka z'okuddamu ebibuuzo ezategekeddwa. UBC Leero ekyagenda mu maaso. Kakati tweyongerayo akakiiko k'eggwanga ak'ebyokulonda kafulumiza enteekateeka ey'okuddamu okulonda okujjuza ekifo ky'omubaka n'akiikirira Oyam North mu Parliament. Kino kyekifo kyekyalimu Charles Engola yali minisita yakubwa omukuumi wa Masasi. Okulonda kwakubawo nga ennaku z'omwezi 6 ogw'omusanvu omwaka guno. Ekifo ekikiikirirwa mu Parliament bwe kivaamu omuntu kirina okujjuzibwa ng'emyezi 3 teginnayitawo. Aba Oyam North bafiirwa Charles Engola yali abakiikirira era nga kati kirina okujjuzibwa. Kati n'abakakiiko k'ebyokulonda balangiridde enteekateeka ez'okuddamu okulonda. That for us to have a credible, free and fair election, we cannot work in isolation. We need other stakeholders to work with us. That's why we have gone out of our way to invite the chairpersons, LOC1 chairpersons from the 600 plus villages of Oyam North
Why? Because they are key stakeholders. The majority of the voters are in the villages, and the district, the LOC chairpersons play a key role to mobilize these voters to turn up and exercise their right, and also to observe peace and maintain law and order. Okujjuza ekifo ekyo okusinziira ku nteekateeka okusunsula abagenda okuvuganya kwa kubaawo nga 19 naye nga 2 omwezi ogujja ogw'omukaaga kw'okulonda kubeewunga 6 ogw'omusanvu. Bribed a voter or voters. That is sufficient ground for the courts to cancel, to annul the victory of that person. And we don't want to have an election cancelled on grounds of bribery. Holding an election is a costly exercise, a costly venture. Now, for instance, in this particular instance where the by-election is coming about because of the unfortunate death of the former member of parliament, it is going to cost us about 900 million shillings. Elections are very costly. So we urge all stakeholders, particularly the candidates and the voters, desist from bribing one another. Akulira akakiiko k'ebyokulonda Justice Simon Byabakama abakakasizza ng'okulonda bwe kutajja kubaamu birumira n'akamu era n'akubiriza abakuumaddembe okuva mu kalulu. Anyone holding a public office is barred or stopped from participating in elections by either campaigning or canvassing for support or fundraising or doing anything to do with elections, particularly in this multi-party dispensation that we are in. So RDCs, we are not saying get out, no, but we are saying act within your mandate as spelled out under the law. And therefore, any RDC who may want to act outside the law will be dealt with according to the law. Abantu 6 be bakeesowolayo okwegwanyiza ekifo kino okuli ne mutabani w'omugenzi Samuel Engola Okelo, abalala kuliko eyaliko omubaka wa Uganda Julius Peter Moto, abalala ebyenyi tebinneeyoleka bulungi. Abataka mu Buganda banjulidde minisita omubeezi wa tekinologiya pulaani z'ebizimbe bye bagenda okuzimba ku ttaka ery'abasuubizibwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni gye buvuddeko. Bano nga bakulembeddwamu omutaka akulira ekika ky'Envuma Kyaddondo Atanansiyo Kasirye Mbuga Eramula basuubiza okukunga abazzukulu mu kuzimba ekitebe kyabwe ekyawamu. Minisita omubeezi wa ICT Joyce Juliet Nabosa Sebugwawo akuutidde abazzukulu mu bika okukwasizako bajjajja abataka abakulu ab'obusolya mu kutandikawo pulojekiti ez'ebyenkulaakulana ezitunkana n'omulembe guno omutebi. Kijja kuba kya muwendo nnyo era Buganda ddala ejja kuba ng'etuukidde ddala ku ntikko kubanga abataka gy'emirandira y'entikko y'entandikwa ya Buganda. Minisita Sebugwawo abadde ku Popo Memorial Hotel mu Ndeeba abataka abakulu ab'obusolya bwe babadde bamwanjulira enteekateeka yaabwe ey'okuzimba woofiisi zaabwe wamu n'ekizimbe eky'obusuubuzi ku ttaka omukulembeze w'eggwanga lye yabasuubiza. Kale n'olwekyo mukoze bulungi nnyo, buli anaalaba ku kino ajja kumanya abataka be baani, abataka bafaanana batya, omugaso gw'abataka gufaanana gutya, era abataka ekifo kyabwe kituufu kiteekwa kubeera wa. Sebugwawo awadde abataka amagezi okugulawo akawunti ey'enjawulo okunaasonderwanga ensimbi z'okuzimba. Buli ssente ezigendako zibeera za kukola ki? Za kuzimba. Tutandike fixed account oba tunagifuna tugifune kati. Tutandike okukola ki? Okusonda. Julayi anaagenda okutuuka nga tulinawo okwo ku ssente oba nga tufunyewo okwo ku ntandikwa. Abataka beebazizza Pulezidenti Yoweri Museveni olw'ebyeyamo by'okubakwasizaako okusitula ekitiibwa kyabwe. Omukulembeze munoonyereza abakulembeze bw'ayogera ekigambo eba ndagaano. Ffe ng'abakulembeze tukimanyi. Ate endagaano, omuntu okumenya endagaano mu Buganda si kintu kya buwanga. Ffe tumanyidde ddala nti ttaka tulikola ki? Tulirina era tugenda mu maaso. Abamu ku bataka abeetabye mu nsisinkano eno kubaddeko omukulu w'ekika ky'Envuma Atanansiyo Kasirye Mbuga Eramula Kyaddondo, omutaka wa Lusimbi ow'Effumbe Mbiro Zancha Yusuf, omutaka Nakigoye Samson Nabbimba n'abalala era ne beeyama okunyweza obumu mu nteekateeka eno. Ndi Ivan Kahwa ne Rogers Komagum wano mu Kampala.
bwe tweyongerayo omulimu gw'okukakasa abakozi mu Uganda Broadcasting Corporation nga bwe kyasalibwawo kikolebwe mu bitongole bya gavumenti byonna gutandise. Okwakakasibwa omukozi abadde yeetaaga ebbaluwa yasooka okumuweebwa ng'ayingira UBC ebbaluwa ya kontrakiti eriko kati endagamuntu density emuwoleka nti mukozi wa UBC n'empapula z'obu. Abakozi okuva mu kitongole kya Ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti bakedde ku kitongole kya UBC okutandika ku mulimu gw'okubala abakozi mu buliwo. Gavumenti okuyita Ministry y'abakozi ba gavumenti yayisa ekiragiro ky'okubala abakozi mu buliwo kiyambe okuggyamu abakozi ab'empewo n'okulwanyisa enguzi. Omukozi okuwandiisibwa abadde yeetaaga empapula zimwogerako okuli ebbaluwa kwe yaweerwa omulimu, density y'omulimu, niini n'ebirala. Omulimu gwa validation gutandise bulungi ku UBC, tutandise ne stations zaffe za TV, Star ne UBC. Tujja kuba tumaliriza ku headquarters, tuloke tugende mu up country stations. Abakozi bajjumbidde era omulimu gutambula bulungi. Abakozi bakedde kusimba nga bakwataganye n'ebiwandiiko byabwe mu nkwawa. Omulimu guno gugenda maaso. Abakozi bansanyusiza turn-up ebadde nnungi n'ebadde byetaagisibwa nga babiina. Badde okusooka baagala academic documents, nga badde baagala national ID, nga baagala work ID, nga baagala appointment letter, eyakuleeta original appointment letter. Ne bw'obanga oli katugambe ng'oli contract ne badde bajagala. So bye badde bagezako okukakasiza ddala nti ddala oli mukozi waffe wa wano. Okubala abakozi kwa kukolebwa mu bitongole bya gavumenti byonna okwetooloola eggwanga era nga ku UBC batandikidde wano wabula nga bakugenda ne mu bitundu ebirala ebirimu abakozi ba UBC nga mu bukiikakkono, obugwanjuba, obuvanjuba n'awalala. Ndi Nafuka Farida ne Dan Lugemwa mu Kampala. Omubiri gwa Wilson Sabiti yali omukuumi wa Minisita Charles Engola yamukuba amasasi agaamujja mu budde gwa kuweebwa ab'eŋŋanda ng'okunoonyereza kwonna kuwedde. Omwogezi w'eggye UPDF Brigadier General Felix Kulaije asabye abooluganda lwa Sabiti okugumiikirizaamu okutuusa ng'akakiiko akanoonyereza akaatekebwawo kamaliriza okunoonyereza kwako. Ab'eggye ly'eggwanga erya Uganda People's Defence Forces UPDF bategeezezza nti omubiri gwe yali omukuumi wa Minisita Charles Engola eyamusasira amasasi agaamujja mu budde naye ne yetta Private Wilson Sabiti gwa kuweebwa ab'eŋŋanda ng'okunoonyereza kwonna kuwedde. Jukirenga nti oli bw'aba ayina amateeka gamenye tusooke tuleke ebitongole ebivunaanyizibwa ku mbeera ezo bimalirize omulimu tujja muwaayo kuba tetuli basezi oba balogo nti omulambo tulina kitukukozesa. Nsaba gumiikirize. Kulaije omwogezi wa UPDF ng'ayogerako n'abasasi ba UBC agambye nti akakiiko akassibwawo okunoonyereza ku ngeri Sabiti gye yattamu yali mukama we kanaatera okufundikira omulimu guno era omubiri gwa kuweebwa ab'eŋŋanda nabo baziike. Banoonyereza ku kufa kwe n'okutta kwe bakyagaanidde bakyatuganye okumuziika. Isi kyensaba Bannayuganda bategeere naddala famire ya Sabiti nti naffe tetwagala kubeera na mulambo ogwo kubanga weguli n'otwetaagawo naye omuntu bwatta omuntu ava mu ttulu eri abantu ba bulijjo aba afuse wanjawulo ayinako era n'enkwata y'omulambo gwe bw'aba afudde eba yanjawulo. Ate si kiri wano wokka ne Bulaaya bwe bakola omuntu asse omuntu ne bwanga poliisi yemusse nga wanyisiganya amasasi tamala gateebwa naye ono mukutta yayongerako okwetta kati kyate ne gujja bagira. UPDF era yakuliyirira abooluganda Royal Minister nga bwe baalagirwa omukulembeze w'eggwanga. Ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga okuliyirira famire ya omugenzi Okello tujja kikola kubanga ffe omukulembeze w'eggwanga bw'ayogera kifuuse ekiragiro tulina okiteeka mu nkola. Wabula nsaba tulindeko kuba era tujja kusooka bana bakola byabwe board of inquiry eyo eyina okwanja alipoota yaayo tulyoke tutandika ebirala mu ludda olwo.
Etteeka eriruŋŋamya ku mirimu gy'abajaasi linnyonnyola ne ku nneeyisa y'omujaasi ng'omuntu ng'ali mu bantu aba bulijjo era ne bw'abeera ng'alina emmundu. Bwe mba nina okugenda okufuna emmundu mu tterekero lyayo nina okuteekako omukono ensonga ki gyena saawa ki nsonga ki ezintwaza emmundu amasasi gentutte gali ameka nina okugizaayo neera nenkola ne bakebera amasasi gena tutegeego bwewaawo eri misinga oba etali mbambuuza olitaddewa naye ate waliwo abalina obuvunaanyizibwa oba emirimu egyetagisa okubeera n'emmundu buli kiseera. Shaidat Nassaku, Saddam Mubale mu Kampala. UBC Leero ekyagenda mu maaso bwe tweyongerayo abasomesa ba ssaayansi n'okubala mu Wakiso ne Kalangala babanguddwa okumalawo okusoomooza ku basanga nga basomesa mu kalikulamu empya. Bano baagala gavumenti ekwasizeko abasomesa mu masomero g'obwannannyini ng'ebasa ku musaala gwa gavumenti kimalewo okuwankawanka ekikosa eby'ensoma y'abayizi. Okubangulwa kuno kumaze ssabbiiti nnamba nga kuyindira ku ssomero lya St Mary's College Kisubi. Abasomesa ba ssaayansi n'okubala ebikumi bina okuva mu masomero g'obwannannyini aga gavumenti mu Wakiso ne Kalangala bafunye okubangulibwa ku bukodyo bya n'engeri y'okwaŋŋangamu kalikulamu omujja. Eno y'emu ku nteekateeka eyagunjibwawo ekitongole ky'ebyenjigiriza n'emizannyo mu nteekateeka y'okubangula abasomesa n'abayizi ku kalikulamu omupya. Sesemat eteekawo workshops zino oba trainings zeewa abasomesa naye ng'emaze kubuuliriza kiki abasomesa kye basanga nga kizibu mu nsomesa yaabwe. Sometimes we have condemned children as being slow learners, being dull, being non-performers, simply because we are assessing this academic part of it. And we're not looking at the practical ability of the learners. Enteekateeka eno yatandikira mambuka ga Uganda bwe batyo ne boolekera ebuvanjuba mu kiseera kino nga bali mu masekkati g'eggwanga kulaba nga bateekateeka abasomesa okuwaŋŋanga kalikulamu omupya. Abasomesa babadde basiŋŋaana obuzibu mu kuteekawo activities of integration zino era nga kibazibuwalira n'okuzimaakinga oba n'okuzigolola abaana nga bamaze ozikola. So kaakati mu trainings zino ezikolebwa abasomesa bayigiriziddwa okwongera okumanya ngeri ki activities of integration gye bazikolamu. We expect this to be reflected in their classroom setting and appreciation from the students whom they are going to handle, because that's how we evaluate ourselves. When we see this an impact on the learners. Kalikulamu eno eyambye abayizi ogenda okukola okunoonyereza okwabwe ne bajja n'amagezi mangi okusobola okugonjoola ebizibu mu ggwanga lyaffe. Mu kutendeka abasomesa n'abayizi baayitiddwa okubaawo okwetaba butereevu mu nteekateeka eno okuyambako abasomesa mu bwoleke. Abasomesa ba ssaayansi baagala gavumenti ekwasizeeko bannaabwe abali mu masomero g'obwannannyini sinakindi okubawa ebifo ku gavumenti oba seeki ekwasizeeko amasomero g'obwannannyini n'ensimbi. Most of our teachers have not been absorbed to the labour market and they're all wishing to be paid by the government because some of the private schools may not be paying them well. So they lose out and they change their mind and go to something else. Ng'ogyeko ekyokuba nti abasomesa bakyasanga okusoomoozebwa n'ensomesa eno empya wabula balina essuubi nti ku mulundi guno eno yandivaamu ebibala nga basuubira nti mu maaso eyo abaana bandyetandikirawo n'emirimu olw'okunoonyereza n'obuyiiya obufumbekedde mu yo wabula ne bennyamira olw'omuwendo gw'abaana abettanira amasomo ga ssaayansi wamu n'okubala nga balaze obwetaavu abazadde okwongera okukubiriza abaana okulaba nga beenyigira mu masomo gano. Nze Sula Kagugube wa n'Entebbe. Webale nnyo Sula Kagugube. Amawulire nkyalina mangi ddala nkusaba onzikirize mala okunywa ku bwino lw'amazzi katono nnyo okumaona ekitundu ekyokubiri tovaawo. Jerry con. Jerry con. Hey, Master Blaster. Touch him, man. Bang Jerry con with muscle. Those ones who say go for you only. Mundava. Best group is I teach you. When I'm going to put the because of the cover is very far. Is you serious? Is serious you?
what? Eh? Just step it on it. Add kilometers to your legs, and you get your sugar. We buy meat from Umaru, and Umaru refuse to give you enough meat. Show him that they don't joke with you. Umaru, okukakaluka n'okulungi kwetaagako omuntu akuyambako n'olwekyo tujja kukuteerawo embeera esaanidde osobole okukola ekisinga awamu teri kitulema. This isn't just a girl. She is the future. This is a teacher, a doctor, a community leader, our future president. Their support meant so much to me. And as a teenage girl, I stayed focused and was protected from child marriage and teenage pregnancy. I will support other girls against child marriage and teenage pregnancy. Take action. Report any case of defilement or child marriage to the police or call Sauti 116. Are you tired of high fees and slow transfer time when sending money? Look no further. Airtel Money is here to revolutionize the way you move your money. We have revised our rates, and now sending money from Airtel to other networks in Uganda, East Africa, and to the rest of the world has never been more affordable. Plus, you can trust Airtel Money to get your money where it needs to go quickly and safely. Simply dial *185# and start sending money. Switch to Airtel Money today and experience unbeatable rates and top-notch services for all your local and international money transfer needs. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Where does it come from? That thing that makes us Ugandan. That thing that makes us different from everybody else. Where does it grow infinitely? Some say it's in our history, in our culture, and in our hearts, in our warm smiles and vast miles of coffee, dairy farmland, and amazing maize fields. It's in our inherent pursuit to always be better, to never stop growing and glowing. So you see, we are more than just a waving flag. We are a nation of sweat and skills, a nation of ideas and inventions. But what truly makes us Ugandan is our quest to improve the quality of life for Ugandans by creating sustainable jobs, businesses, and improving household incomes. That's what makes us Uganda Development Bank. Uganda Development Bank, inspiring development. Glow as you are with the new Spark 10 series smartphone from Airtel in partnership with Tecno. Own the timelines with picture-perfect selfies using the 32-megapixel selfie camera, 256GB storage, G88 gaming processor. The Spark 10 smartphone comes with free 3GB from Airtel, so you can stay connected to a world of possibilities. Dial *100*5# to enjoy free data. Airtel, a reason to imagine. In partnership with Tecno. Stop at nothing. This isn't just a girl. She is the future. This is a teacher, a doctor, a community leader, our future president. She is the future of Uganda. And as a policy maker, the policies I enact today will protect her from child marriage and teenage pregnancy. We each have a role to play in empowering our teenage girls to protect them from child marriage and teenage pregnancy. Because when we empower them, we empower our nation. Protect the girl, save the nation. Take action. Report any case of defilement or child marriage to the police or call Sauti 116. Jerry con. Jerry con. Hey, Master Blaster. Touch him, man. Bang Jerry con with muscle. Those ones who say go for you only. Mundava. Best movies I teach you. When I go to which the squad, because of the camera is very far. Is you serious? Is serious you? What? Eh? Step it on it. Add kilometers to your legs, and you get your sugar. We buy meat from Umaru, and Umaru refuse to give you enough meat. Show him that they don't joke with you. Umaru,
okukakaluka n'okulungi kwetaagako omuntu akuyambako n'olwekyo tujja kukuteerawo embeera esaanidde osobole okukola ekisinga awamu teri kitulema. Webale nnyo okuba ng'okyatambula nange okyali ku UBC TV amawulire UBC Leero. Nkomyewo n'ekitundu ekyokubiri. Bamakanika b'ebyuma n'ebidduka ebikozesa yingini ennene abaasengula ewa Kisekka emyaka egisoba mu 10 egiyise bawanjagidde gavumenti erowooze ku ky'okubafunira ekifo ekyabwe bawona okubasengulanga buli kaseera. Bano beegatta mu kibiina kyabwe ekimanyiddwa nga United Engineers and Traders Association nga bakulemberwa Engineer Moses Sebiranda. Bamakanika abegattira mu kibiina ekibataba ki United Engineers and Traders Association nga bakulembeddwamu Engineer Moses Sebiranda bagamba nti bukyabasengulwe wa Kisekka bakasengukira mu bifo bibiri nga nakati bali ku bunkenke olw'abannannyini bifo mwe bakolera okubagobaganyanga nga baagala okuzimbawo za akeedi. Bano bakoodde gavumenti ebalowoozeeko okubafunira ekifo kubanga balina ebibasoomooza bingi ebibalemesezza okufuna mu mulimu gwabwe nga ne gye badda ku luguudo lwa Saapolo naye wafunda nnyo. Mutuyambe tusobole okwestablishinga ekifo nve mu CCTV nga waliwo enkola ennungamu abaana gye bayitamu bazzukulu balina abaana abalala ekifo ekyo kikulu nnyo eri buli omu nakyo tusaba gavumenti tulolemu nga ffe esooka tuli bayinginiya balungi naye tulaakinga ebintu bino wammanga tulaakinga ebikozesebwa tulakinga ekifo ekiri permanent obutowayinza otusanga ndimu twava kuli mande eri mu Kampala wakati netudde wa Kisekka netudda ku Saapolo Kaggweri katuli eno makerere kusatu mu kikoni kati embeera yetu kadiyiza. Ku buzibu buno bagattako ekyamasannyalaze okuvaavangako buli ntakera n'ebyuma ebimu bye bakozesa okuba nti byankola nkadde ebitakyavuganya na tekinologiya ow'omulembe so nga balina n'abavubuka be batendeka mu mirimu gino okulwanyisa ebbula ly'emirimu. Amasannyalaze singa amasannyalaze abalaba batuyambako ne basaba ku ssente zaabwe tujja sobola okutambuza eggwanga lino nga tulikwatirako awabawagaalira ddala mu byentambula singa tufunira ebifo ebyo ebikolebwamu tujja giyambako ne ku baana abalala abavudde mu kusoma abatamazeeko. Omu ku bakulembeze mu kitundu kino Kansala Amina Mugisha agamba nti okusaba kw'abano baali bakutandikako dda mu biseera bya Honorable Betty Kamyawe yabeerera minisita wa Kampala nga byaliko we bituuse era nga kati kyekiseera okuddamu okubigobako abantu bano bayambibwe. Kesa baali basasula miliyoni 7 pama era COVID lweyakya tekyasinga okubalemesa biseera bya COVID baali tebakola nanyini kifo ng'ayagala ssente ze batalina bwe kunyonya wano awe sente ntonotono wano basasula miliyoni 4 every month. That means nti bwe bafuna oba banka gavumenti ne basekendinga ne bafuna sente mu banka baba basobola kusasula sente ezo. Edward Colin Juko ano Saapolo Makerere Kikoni. Gavumenti esabiddwa okukolagana n'ebibiina by'obwannakyewa ebitali bimu mu lutalo olw'okulwanyisa okwonoona obutonde bw'ensi. Omulanga guno gukoleddwa mu kutongoza okutendekebwa kw'abalamuzi okw'omulundi ogwokutaano ku ngeri y'okukwatamu n'okutuusa obwenkanya mu mbeera y'obudde kiyite climate justice okuyindidde mu Kampala. Okwonoona obutonde bw'ensi gamba ng'okuzimba mu ntobazi, okumansa kasasiro mu myala, okutema emiti n'ebirala bimu ku biviiriddeko ku bulumbuka kw'ettaka, emigga okubooga n'ebirala okweyoleka mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Embeera enewaliriza ekitongole ki Green March ekirwanirira obutonde bw'ensi okutongoza omusomo ogw'omulundi ogwokutaano okubangula abalamuzi ku nkola y'emisango egyekuusa ku butonde bw'ensi. Director wa Green March Samantha Tukunda alambulula ku bigendererwa by'omusomo guno eri abalamuzi ko n'abantu ba bulijjo. Several disputes are being brought up in court concerning different environmental challenges and violations, so it's important to have a judiciary that is knowledgeable and equipped when it comes to climate aspects, in particular climate justice. Ono era asabye ebitongole bya gavumenti okukwatagana n'abakwatibwako abalala mu kulwanyisa okwonoona obutonde bw'ensi. We need a synergy when it comes to the different agencies, the government organizations, all stakeholders, not only just government, civil society organizations as well,
as government agencies to see how we can come together with one voice, with one mind, aligned to fight for the protection and conservation of the environment. Patrick Byakagabo mukugo mu kunoonyereza okuva ku ssettendekero ly'e Makerere agamba nti ebitongole ebimu biwaba musiga nsimbi layisinsi ezimenya amateeka naddala mu ntobazi nga kino kya bulabe eri obutonde bw'ensi. And the fact that we have many components of the environment, we can't afford to only think that NEMA will ensure that there's compliance to all the environmental laws that we have. So I argue that we need to have what we call a whole of government approach in managing our environment, meaning all the agencies whose decisions could in one way or the other affect the environment need to work together to make sure that we contribute to this collective of environmental sustainability. But similarly, we should be able to hold accountable every organization or agency for their actions. In the event that their actions in a way affect the integrity of our environment, we should be able to hold them accountable to make sure that we enhance or improve our compliance. Wadde nga ekitongole kivunaanyizibwa okukuuma obutonde bw'ensi kinnema kikola nnyo okukuuma obutonde, wakyaliwo ebituli ebiriwo nga Byakagaba bw'annyonnyola. If NEMA approved sand mining and we can prove scientifically that it's going to affect the integrity of that ecosystem, where do we run to hold NEMA accountable for approving an Asia report that is not fair? But also compliance. If they approve an Asia report, where do we go in case the proponent or the developer is not implementing? Omusomo ogw'essiga eddamuzi ogw'omulundi ogwokutaano guli wansi w'omulamu ogugamba nti okutumbula obwenkanya mu mbeera y'obudde, okutunulira omulimu gw'essiga eddamuzi. Nze Suzanne Nabugudde ne Rebecca Nantonga abakusakidde bino. Kalyango Nasif omu ku bavunaanibwa mu musango gw'okutta Maria Nagirinya ne Ronald Kitayimbwa anakoddeyo kasolo Kopliam nti yeetabira ddala mu butemu bw'ababiri bano. Kalyango mu kukola kino anyumiriza kkooti engeri gye yavuga kasolo Kopliam okutuuka mu kifo weyaddiza omusango guno. Deborah Namamonde alina ebisingawo. Kkooti enkulewozesa emisango egyannagomola mu Kampala mu maaso g'omulamuzi Isaac Muwata ekyagenda mu maaso n'okuwulira omusango gw'okutta Maria Nagirinya ne ddereeva we Ronald Kitayimbwa ogugambibwa nti gwaddizibwa abantu 6 nga bwe yalagiddwa kkooti eggulo. Omuvunaana Johnson Lubega yeewozezzaako ng'agamba nti ku lunaku olugambibwa nti bano battibwa yali agenze kukola ku bbaala okulirwa za pub ku Sarama Road wamu n'eya Vox Club engeri gye yali omuyimbi. Wabula babaddewo kalumanywera omuvunaanibwa Kalyango Nasifu mu kwewozaako bw'ategeeza kkooti nti ng'ali wamu ne Kiteka Hassan baavuga abavunaana kasolo Kopliam ne Johnson Lubega ne Isaac Senabulya ku boodabooda okubatwala ku geeti ya Nagirinya erungujja we baabawambira. Nalipakizaawo ndagikange emuggulu nenvaawo ne ngenda ku katundu kwe bayita Mabiitozo ne batuula omwami gwe bayita Asero Kamerasita ne batuula ku piki ya Safik bava Kalewe Kalewe ne tujja ebisega ne tutuuka ku kitundu kwe bayita ku Domene ku Kyamirawo. Kati nali nzijja nga ndiseeko Senabulya Isaaka nga tuvuga motoka nekuba amataala. Motoka bwe yali ekuba amataala neyeesiba mukubo bwetere okube ngombe mwami Kasolo yali avuga nagagwe ekisunsu jangu Kalyanga agamba nti mu mupango guno yavuga Isaac Senabulya. Weewaawo akaddeko keeka sitero tusalako naye nga amawulire gaba mangi ddala njagala onzikirize nkusiibulire wano n'okwebaza nti obadde mulabe mulungi. Nze Jethro Kasaigi ntambudde ne Yusuf Senyomo akozesa olulimi olw'obubonero nkulekera Mike Rubega akutuuseeko embeera y'obudde. Sula bulungi. Omulabi waffe omulungi nkwaniriza nnyo mu kanyomero kano we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Wabaddewo okukendera mu nkuba mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Era nga betutunula ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga omukuubo gw'enkuba gwongedde okusaasaanira amasekkati ga ssemazinga wa Africa ekireeseewo enkuba okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Mu biseera eby'okumakya mu bitundu ebyo eby'e Kampala tusuubirayo oluwandaggirize. Mu bitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala ebiri mu masekkati tusuubira nti nno
akasana akajja keera kwaka. Mu bugwanjuba tusuubira akasana okeera okwaka mu bitundu ebisinga obungi okukosa n'ebitundu ebyo ebiri mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe awamu n'ebitundu ebyo ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Ate byo ebitundu ebyo ebiri mu masekkati g'eggwanga lyaffe mu bitundu mu biseera eby'olweggulo tusuubira nti nno enkuba ejja kubanga etonya mu bitundu ebisinga obungi nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku digrees 30 mu kitundu ekyo eky'ennakasongola. Ate yo mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe mu bitundu ebisinga obungi tusuubirayo enkuba okutonya ng'erimu n'okubwatuka okw'eggulu era nga mu kaseese ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku digrees 31. Yo mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe nayo tusuubira nti enkuba ejja kutonya mu bitundu ebyo ebisinga obungi nga mu Soroti ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku digrees 31. Bwe tweyongerayo mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe nayo tusuubira enkuba okutonya mu bitundu ebisinga obungi nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku digrees 31. Bwe tweyongera mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo bw'eggwanga lyaffe mu London ne Beijing tusuubirayo enkuba okutonya. So nga ate yo mu Nairobi tusuubira obudde okubeera obw'ekidedde. Ate olwo yo mu Dubai tusuubirayo pereketya w'omusana nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku digrees 40. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde n'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Michael. UBC, inspiring Uganda. Talk with freedom. Get MTN Freedom voice bundles that don't expire.